Hello, good morning. Nandito kami sa pinakahintay namin na graduation namin sa aming training sa TISDA ang tailoring. Dumating na ang pinakahihintay namin ang graduation ng TISDA. Salamat. Happy graduation to us. Happy graduation sa lahat. Sa lahat ng mga trainee. Ayan oh. Yung sinuot nila, yung mga tinahi nila. Ayan, happy kayo mga estudyante ng TISDA. Graduation ngayon. Yan namin teacher. Si Ma'am Hesel San Pedro. Graduation! Ayan. Happy? Happy kay graduation nila ngayong araw. Happy, happy? Wow, Of course, ganda mo. happy. Happy siya, nag-graduate. Happy? Happy. Wala mo itanawan. Happy? Very much happy. Okay, graduation. Graduation day. Happy, Jem? Happy sa graduation. Happy kayo. Tama daw pa kayo. Sa panigraduation din man, palupa man eh. Ako na. Happy te? Very happy, very much happy. Kay graduation. Nakahuman na sila training. Training sa TISDA. Alon. Miles. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Ayun, ulitin to. Nahung na ko. Left and right. Sa wakas, Happy. graduate na kami ngayon. Graduate na kami. Graduate. Certified tailors. Ano ka mo may Certified mananahi. Nagpagupit doon ako Plumbing. Mga plumbing yan. Dito mga tailoring. Tailoring. Sa tailoring.
graduates. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa graduation ceremony ng TISDA Training Center, General Santos City para sa tailoring in situ at plumbing in situ. Today is a very special day for all of us because this celebration is a reflection of our hard work, sacrifices, and determination. Hindi maging madali ang ating journey bilang trainees. Marami tayong challenges na hinaharap, pagod na nararanasan at moments na gusto na nating sumuko, pero pinili nating magpatuloy hanggang sa makarating tayo sa araw na ito. As one of the graduates, I am truly proud of what we have achieved today. This graduation is not only about receiving certificates, but also recognizing the skills, discipline, and lessons that we gained during our training. Gusto ko rin magpasalamat sa ating mga trainees, trainers and staff for guiding us with patience and dedication. Maraming salamat din sa ating mga magulang, pamilya at mga kaibigan na naging inspirasyon sa lakas natin sa bawat pagsubok. Sa aking mga kapwa graduates, congratulations sa ating lahat. May this achievement remind us that with hard work and determination, kaya natin maabot ang ating mga pangarap. Continue believing in yourselves and use your knowledge and skills to build a better future. Once again, welcome everyone and thank you for being part of this memorable Administrator Sir Gerson Franco, I have the honor to present to you 48 candidates. Please stand. The qualification of tailoring in situ and plumbing in situ under the Training for Work Scholarship Program in partnership of the Congressional Office of the Lone District of General Santos City, headed by Honorable Sherlyn L. Banyas Nograles, and also of the Office of the City Councilor of General Santos City, Honorable Cesar L. Banyas Jr., who satisfactorily completed the minimum requirements set forth by Technical Education and Skills Development Authority. For your confirmation, please. By virtue of the powers delegated to me by the Provincial Director of the Technical Education and Skills Development Authority, and with the manifestation of the school registrar that you have satisfactorily completed the minimum requirements set forth in tailoring in situ and plumbing in situ in partnership with the Office of the Lone District of General Santos City and the Office of the City Councilor Cesar Banyas, I now declare you graduates. Congratulations. After many days of having the training, no? In behalf of the TESDA Training Center family, we would like to thank atong mga scholars, no? Nakasurvive for pinaka-adlaw na training, no? Especially ang tailoring kay halos training mo na nag-actor, no? Ang atong plumbing, at least dito sa Pikas, but yung later part na nato prior to the assessment, dili na po training. So, nevertheless, no, during the training, iba-iba yung istorya, di ba? Ang uban, naglagot, ganun, dili ng training. Ang sama man, kaya dili man ang mga iskilahan. At least, gusto nyo mag-ibong iskilahan nyo, ito sa inyo pala, para dito rin yung mga training po. Di ba? Sa plumbing, kabalo ko nga, naglagot-lagot sa inyo yung trainer na sa inyo. Kaya kung nagdaan na sa dito, wala pa mo. But again, please extend our thanks to Kong Sherlyn and Sir Jojo. No? We would like also to acknowledge the presence of our visitors sa likod, no? Mga kapamilya nyo, other supporting to you, and other personnel from the office of the certified. Di ba? So in other words,
this might be another journey in your life na mo shift na po mong paradigm, no? Na siguro nasanay ka na sa inyong balay po, karon kami isipto ka, basi this is a way na mo change na po mong mga system sa kinabuhi. Sa una, basi dito lang kasi inyong balay na sige, pagpapalay, luto na ba, atod sa bata sa eskwelahan, karon dili na ka mo hatod, di manahin naman ka. Kasukan na ni mong bata, ikaw na nito hatod, di manahin ako direct. Sa atubod ng mga vloggers, self-employed, meaning, kamo mismo ang boss. Kamo mismo ang boss. Hawak niyo ang beat. Dili mo pwede diktahan nila na, ikaw na kay maliit ka na, di ba? Kanang mo gusto mo gusto mahiyon, di mo ang mga nahiunon, ikaw mabuot. Sa ikaw na ba sa imo? We call that as self-employed. Self-employed. Halimbawa, si Sir, wala siya amo, pero gihire ni Sir. After 1 hour na nagtrabaho dito, Dorothy May Carpio. Edna Inso. Ikaw na pa yung video. Pindutan na. Emily Villanes Lolo. Pindutan na kay picture mo na yan. Esther Ebueza. Palaminit. Plastic lang. Gemma de Guzman Robles. Plastic lang yan. Ako na ba? Helen Bongoto Lasquite. Jennifer Ellen Panes. Jessica B. Camularcano. Juana M. Tavira. Ang kanang ubos mo. Marigol Magnolia Paraguas. Indog na lang yan. Marigol de la Serna Alba. ko te ha. Mary Lou de la Cruz Ariola. Mary Ann Ermac Malubay. Maylene de la Cruz Deles.
Congrats. Mercy Q. Sonsona. Noraline C. Estoy. Preciosa M. Lauglau. Rosalie B. Santarita. Teresa P. Salazar. Kumana ka dyan? Diyan, kumana ka dyan. And Winifreda I. Sumayo. Domingo F. Tabira. Same certificate is given to Miss Jenna D. Robles. Same certificate is given to Esther C. Eguerda. Another certificate of... So this concludes the awarding of certificates for tailoring and situ from March 10 to April 30. Given this 8th day of May at Desta Training Center, General Santos City. Signed by Gerson M. Franco, Administrator. Maglibay ka kayo sa iyakan mo. Lahi ko na lang gina-expect ng daw. Char lang. No? So, on behalf of our beloved Congresswoman Shirley Bañez Nogales, the representative of the Lone District of General Santos City, no, among dakong pasalamat, of course, na sa ato ang partner, no, and stakeholder, the TESDA, headed by, of course, the school administrator, Sir Gerson Franco, and of course, sa ato ang mga TESDA staff, no, Sir Jemar, ang trainer, Ma'am Hazel, ang trainer, of course, ang ato ang Plami. Thank you po di ay no, sa kailangan sa delikawang karon ng staff ni Gonzi Bañez, no, Ma'am Michelle. No, nag-start ni, no, it is very challenging para sa amo aking tungod. Nabuo na namo ang, sa amo ang part sa tailoring, nabuo na namo ang 25. Pero, paghuman sa nabuo sa 25, nabawasan na po, napulihan, nagsigibawas, hantod sa nabuo na yun sila nga 25 kabuo. And I am so grateful, no, together with Kong Shirley, nga ato ang mga graduates karon, wala gid sila nagtundang. No, ako gid inapasabot sa ilahang para dili gid para lang sa wala. No, we are here to support and give you opportunities para mag-develop pag-yun, no, regardless sa ato ang mga edad. No, makita man nato sa audience karon kung unsa ka diverse ang ato ang age, no, na ay batay yun, na ay wala kang dili kung sinatikuwang, pero no, wala na po to wine, no, age so fine. No, so ang skills and development, no, it is very important sa ato ka. Kay tungod dugang na siya nga dungo. No, I know na ay mga
na ay kanin din sa amo sa tailoring na ay mga hesitant tong pag-start kay ay sir wala man mi walay kanang kasi maglisod wala day kung lang siya ingani regardless po no naagi din ang office ni Congresswoman Sherlyn Banyas na mag-extend of help and of course together with his brother Office of City Councilor Cesar Banyas mag-extend of help sa ato na para mag-develop ato ang skills and madugangan o honor of course sa ato ang mga sarili. So we do hope na tama kayo ni Sir Gerson ganina kung sa ato ang mga natun-an no sa ato ang pag-training diri no unta i-share nato sa ato ang mga kaila no kasi return of investment yun na siya. No so maski kamo lang ang mga training no but the knowledge is multiply no asa magani sa kung giingon tong niagit pagbisita na po sa inyo ha education is a lifelong process no adlaw-adlaw ta nagatuon kung unsa man the way we live kung unsa ato ang mga ma-encounter every day and we are thankful yun nga kamo nagpabili hantod sa nakagraduate mo karong adlaw so ato palakpakan ato ang sarili. Dili siya, I know, dili siya inato ka dali. No, labi na kaingan ka na yung ang ato ang training center, no? Naapami mga trainees nga gikan sa Fatima, gikan sa Labangan, no? But thank you good kaayo kay i-take ninyo ang challenge. And mas dako akong pasalamat kay sa inyong pag-antos, no? Sa inyong pag-sacrifice, sa inyong time every other day para mag-undergo training. Nakaabot ta sa ating revision and it will mark also the beginning of our production no para sa libreng uniform program ni Kong Sherlyn Banyas. So, kani ato ang mga graduates sa tailoring no sila ang manahi sa 986 beneficiaries sa libreng uniform ni Congresswoman Sherlyn Banyas sa mga far-flung areas or mga depressed areas. So, murag taas na dito kaayo ako. Salamat kaayo yun, no, labi na po sa inyo sa planning sa pag-take time. And we do hope na magamit ninyo ang inyong nakuha na national certificate para makakuha pa og opportunities dili lang dili sa Pilipinas kundi abroad. So, thank you so much and God bless us all. Kung sa ka-bright, no, as long as you are willing to learn, willing to improve, willing to upskill, na ay opportunity para sa imo ha. No, so I learned that one thing pagsulod na po sa puntahan ganina. And I would just like to quote a simple quotation, kani very cliche na, pero always remember your why. Always remember your why, your purpose, why you started, and why you continue this journey. So, behind everything you started, remember why you chose to keep going during difficult days. Nganong nagpadayon ka bisag lisod? Why you sacrifice comfort for your dreams? Nganong isakripisyo nimo ang imong comfort? No, pwede ra unta ka nagtinda sa inyong balay, pero nagsakripisyo ka ng manhi para mag-training, para mag-upskill. And why you never gave up despite the challenges. Ganun, wala kang give up. Na bisag daghan kay mga challenges na niabot along the way. So I know some of you here, ang purpose nga nung naamo diri is to support your family. Tama ba? Some of you na diri para just to prove something na ay kaya pa din nako bisag inanin na akong edad I can still learn and continue to learn. No, some of you nga na diri ang purpose is to help, no, to lend a helping hand. So always remember bisag asa man mo adto ang uban sa inyo nga wants to venture abroad. Wherever you go, always remember the why, the purpose why you started. Kaya nga naman, pag maabot ang mga kalisdanan, pag hinunggaman mo ang purpose na nung nagsugod ka o na nung nagpadayon ka,
you will not give up. You will keep on going. Kaya na kay purpose. So yun lang, on behalf of, once again, on behalf of the Office of the City Councilor Cesar Albanez Jr., congratulations sa tanang graduates sa Plumbing NC2 and Tailoring NC2. Congratulations, and God bless us all. Thank you for support, and most especially to Congressman Sherlyn Banyas Nograles. Thank you for giving us this opportunity. We will bring home not just the techniques of pattern making, cutting, sewing, but also the confidence to create and pursue our craft. Maraming salamat po sa ating lahat. God bless us all. Congratulations, graduates. Baldo! Baldo! Si Chema. My dear graduates, as you continue your journey, may you look back to this stage in your life with fondness and pride. May God fill your heart with love because that love will take you further in life. And now may I request to please stand for the singing of our testimony. United we answer the test of hope. We raise the test of banner high. With the partners we serve, ever proud and tall. Every day we strive to press the needs of our labor force. Provide the skills that open doors. Excellence and work task work. Access to success for everyone. Power of information. Proper values and education. Hands that build the nation. Doing it the best way. Rain or shine, we keep alive the hopes and dreams of workers throughout this land. Doing the best we can believe we make success. We dedicate to the task at hand. Power of information, proper values and education. Help build the nation. Doing it the best way. The hands that build the nation. Our time the best way. Tumoy-tumoy lang ah. That is the We've finally reached the end of our program. Cheers and congratulations to our graduates. We are grateful to those who helped and supported us and to all our guests who attended this momentous event. This concludes the graduation ceremony. God bless and thank you for coming. Congratulations. We will have our photo opportunity, so may I request our graduates. Pakitaas daw po yung certificates for our compress po, sweet na compress.